welcome to my vlog, especially to my fellow na pugs nga mag vlog para sa grado. And karon I am showing you the highlights of Bohol and Siquijor volleyball men. So mo to very kusgan, very strong, and mukamang para sa bula. Sana all kamangon, if kamangon magaling unta kwarta. So that is them on court. So how about off court? Let's see their interview. My name is Privilege Ponce. I am 16 years old and I was studying in Cebu State College and I am an open spiker. Wow. Hi, my name is Jose Miguel Arturo C. Albon and I am 17 years old and I am studying in Secure State College and I am open spiker. Wow. Okay, sir, if na may idol here here in Philippines who is playing volleyball, who are they? I have two idols and their name is Josh Ibanez and si Barbie dan? San Andres. Alyssa Valdez. Parehong idol, guys. And how was your experience here in Bayawan? Quite good, but the travel is so very exhausted. Yes. Samot kay layo kay amo ka kay Narabi amo ko. Oh, kabantay ko ni mo, sir, katong ni play ka sa Bayawan, very kusgan. And if there is one word you could describe Bayawan, what would it be? Clean. Yung kayo, namigyan mga dalan pili. One word, my God. Di, lamig ito aris English kasi na traffic din. Okay. Okay, so to children who are aspiring to be like you, unsa inyong maistorya nila? Padayon lang gid Padayon mo, lang girls. Ayaw mo take attitude. Tinuod. Kung namo support, go mo on. Laban. So, human ako interview sa Siquijor. This time, diri na po ta sa Bohol. Oy, abi pa lang magpalupig. So, guys, please listen carefully. Ako di ay si Austrian Foods John Jimmy Licor. Nag-eskwela sa BIT. Edad mo? 16. Libero sa Bohol. Ako di ay si Adriano Duterte Mindahao, 17 years old. Eskwela sa Bohol Institute of Technology International College o Composition kay Bisan Asa. Wow, all around siya, guys. Okay, so kinsa yung idol sa volleyball? Para na kay ang idol kay si Tami Casodes from UP. From UP, okay. UK Ishikawa, Japan. Japan siya, Jai. And how was your experience here in Bayawan? Yeah, okay kayong experience sa Bayawan. Maka Sobra kainit. Uy, ulan na kayo sa Bohol. Pero Ay, as in? welcoming kay mga tawa ni ganahan. So sa Bohol, diling ani ka init? For sure. Init kayo sa Bohol. Pero ulan siya. Hindi kayo siya. Dili tumod ra pud sa panahon nga init, nang init pud diri. Pero pag init pud dito sa inyo, ha. Okay, so if there is one word you could describe Bayawan, what would it be? One word. Hapsay. Wow, hapsay. Hinlo. Okay, so to children nga aspiring to become like you, nga makaabot diri sa Sibirao, sa yung maistorya nila? Parang pagpaningkamot lang siguro. O feeling Salig lang sa kaugalingon o salig sa Ginoo. Moro jud na. Nood. And what do you think wins a game, wins a championship? Paano kay ang teamwork o pag tinabangay lang sa salig sa imong kaugalingon sa imong kauban. Okay, thank you so much. Napa may laing maistorya sa inyong fans or would you like to invite them to watch here in your game? Ako i-shout out ang pamilya. Sa puro 4 daw is Maribeles. Diri nga time, naka-interview may gwapo uy. Pero kay wala na may time, 5 minutes sa manggihatag ni Sir Jairi nga vlog. Therefore, key time lapse. Maora to siya, daghang salamat.